Good morning. My name is Barbara Barrett. I'm the Executive Director of the Frontier Duty Free Association. The Frontier Duty Free Association, or FDFA, is the national association representing Canada's 32 land border duty-free shops. Our national mandate is to promote the development and success of the land border duty-free sector, which has traditionally been a vibrant and successful export-only contributor to the Canadian economy. With me today is Tania Lee, owner and operator of Blue Water Bridge Duty Free Shop in Sarnia, Ontario, and volunteer president of FDFA's board. We are also joined by volunteer board member Philippe Bachand, Président Boutique Ortac de Philipsburg, Quebec. Before I introduce Tania and Philippe, I would like to highlight that our land border duty-free stores are small, family-owned export businesses in border communities across Canada. All Canadian businesses were hit hard by the pandemic. However, when the Prime Minister and the White House closed the Canada-U.S. land border for 20 months, our locally owned stores were the hardest hit of the hardest hit in Canada. Our stores were 95% down in sales during the historic border closure. By law, our stores could not shift to domestic or online sales. Despite the fact that our stores were shuttered to protect Canadians, many federal government relief measures did not fit our federally regulated structure. Our stores and our entire industry need federal action to save a successful export sector and federal action to make sure that a land border closure like this never occurs again. Tania, the floor is yours. Good morning. My name is Tania Lee, owner and operator of Blue Water Bridge Duty Free Shop in Sarnia, Ontario, and the president of the FDFA Board of Directors. Tomorrow, May 11th, 2023, marks the day non-essential travelers will be accepted into the United States without proof of a COVID-19 vaccine. This will end unnecessary conditions at the border and return the Canada-USA border to a normal pre-pandemic state. Over the last 3 years, the U.S. and Canadian governments closed the border, changed border policies, and only began to remove restrictions in a very slow and disjointed way. Canada ultimately lifted its vaccine requirement on October 1st, 2022. The United States continued to require proof of COVID vaccination for Canadians crossing the border into the U.S. The land border closure happened while air travelers flew easily by air between the two countries. This approach had a devastating impact on all border communities. But for small, independently owned, land border duty-free businesses, we were down 95%. Overall, border communities and border businesses have been disproportionately affected by the border closure and subsequent restrictions. While life returned to normal everywhere else, government regulations prevented border communities from resuming their way of life and economic base. Restrictions at the border stalled recovery for all businesses at the border, particularly for our land border duty-free stores that depend solely on the flow of traffic over the Canada-US border. The FDFA recently released a study showing a current 42% decline in sales. The border closure has disrupted travel patterns and disrupted the flow of American tourists from crossing into Canada. We need to ensure that Destination Canada and the newly announced 2023 federal budget funding is specifically targeted to bring back lost American land border tourists and reestablish U.S. land visitor patterns to Canada. We are also asking the ministerial regional representatives to be proactive voices for the border communities and their unique businesses as we move forward in a post-pandemic environment. For the future, as key border stakeholders, we join with border mayors and elected leaders on both sides of the border in calling on both federal governments to never restrict our borders again. Our stores did our part to keep Canadians and Americans safe at land border. Now, we need action to ensure our businesses can thrive again, and assurances we will never endure such a border closure and restrictions again. Philippe?
Bonjour, je m'appelle Philippe Bachand, copropriétaire et président de la boutique hors taxe de Phillipsburg, en Estrie, au Québec. Je suis aussi membre du conseil d'administration de l'Association frontière hors taxe depuis plusieurs années. Comme mentionné par ma collègue Tania, c'est demain, le 11 mai 2023, que les visiteurs non essentiels seront acceptés aux États-Unis sans preuve de vaccination contre le virus COVID-19, ce qui mettra fin aux conditions inutiles à la frontière et ramènera la frontière canado-américaine à son état normal d'avant la pandémie. Au cours des 3 dernières années, le gouvernement américain et le gouvernement canadien ont fermé la frontière, modifié les politiques frontalières et ont commencé à lever les restrictions d'une manière lente, désordonnée et inefficace. Le Canada a finalement levé son obligation de vaccination le 1er octobre 2022. Les États-Unis ont continué d'exiger la preuve de vaccination contre le virus COVID pour les Canadiens qui traversent la frontière pour entrer aux États-Unis. Cette décision a eu un impact dévastateur sur toutes les communautés frontalières, et ce particulièrement pour les petites boutiques hors taxes indépendantes. Les ventes totales ont été réduites de 95% pendant la fermeture de la frontière. Dans l'ensemble, les communautés et les entreprises frontalières ont été touchées de manière disproportionnée par la fermeture de la frontière et les restrictions qui en ont découlé. Pendant que la vie reprend son cours normal partout ailleurs, les réglementations gouvernementales empêchent encore les communautés frontalières de retrouver une stabilité économique et financière. Les restrictions à la frontière ont bloqué la reprise pour toutes les entreprises frontalières, en particulier pour nos boutiques hors taxes, qui dépendent uniquement et strictement du flux de trafic à la frontière entre les États-Unis et le Canada. L'Association frontière hors taxes a récemment publié une étude montrant une baisse actuelle de 42% des ventes par rapport à la période précédant la pandémie. La fermeture de la frontière a bouleversé les habitudes de voyage et empêché les touristes américains de passer au Canada. Nous devons veiller à ce que Destination Canada et le financement du budget fédéral 2023 nouvellement annoncé soient spécifiquement ciblés pour ramener les touristes américains perdus à la frontière terrestre et rétablir les habitudes des voyageurs américains au Canada. Nous demandons également aux représentants ministériels régionaux d'être les porte-parole proactifs des communautés frontalières et de leurs entreprises uniques à mesure que nous avançons dans un environnement post-pandémique. Pour l'avenir, en tant qu'auteur clé de la frontière, nos magasins se joignent aux maires et aux dirigeants élus des deux côtés de la frontière pour demander aux deux gouvernements fédéraux de ne plus jamais restreindre notre frontière. Les magasins ont fait leur part pour assurer la sécurité des Canadiens et des Américains à la frontière terrestre. À présent, nous avons besoin de mesures pour garantir que nos entreprises puissent à nouveau prospérer et que nous n'aurons plus jamais à subir une telle fermeture et de telles restrictions à la frontière. Barbara? Merci. Thank you, Tania and Philippe. I know I speak for all of our members in saying that we are thrilled to see this final restriction at the border lifted. The impacts of the land border closure and the restrictions are deep and long-lasting on border communities and businesses like ours. We urge both governments to never let this happen again and to take measures to protect our precious border and the ability for our border communities to thrive. It was wrong that the land border was treated differently than air travel. We now stand open for questions in English or French. There are no questions, so this concludes press conference. Thank you. Merci.